All right. Our director at the International Center for Law and Religion Studies, Brett Scharffs, yesterday outlined how we built this program, with yesterday focusing on the Malaysian agenda for ASEAN, and today and tomorrow focusing on what works. And we've heard a really wonderful panel this morning on cross-cultural religious literacy and how that program has really worked in building knowledge and understanding and diapraxis in Indonesia and in other countries where the cross-cultural religious literacy program has been piloted. And we do want to emphasize, as Cole mentioned, that if you are interested in working with the Lamina Institute, I know they are interested in expanding the number of countries that they do the cross-cultural religious literacy dialogue in. So if you have an interest in that, please let Matthias Ho know, and I'm sure he'd be willing to work with you on that. Our second panel today on what works is highlighting our program in Vietnam, the religion and rule of law training that our center and the Institute for Global Engagement have been partnering with Ho Chi Minh National Academy and Vietnam National University for the last 20 years. So it is my honor this morning as moderator of this panel to introduce our two distinguished guests from Vietnam. The first is Dr. Do Quang. He has been called the father of law and religion studies in Vietnam. Dr. Do co-authored the treatise, Religion and Rule of Law in Vietnam and Southeast Asia, with Professor Brett Scharffs and Professor Durham. This treatise is available for all of you today to have a copy. After this panel is over, I would recommend that you go back to the table in the back of the room where we have copies of this treatise for all of you, and perhaps Dr. Do might even sign a copy for you. So during lunch, be sure and go back and get your copy of this treatise. And we believe that we have enough copies for everyone, so hopefully you all will be able to take home a copy with you. I just want to stress what an impressive volume this is. If you look in the front contents, there are 5 articles by Professor Durham, about 9 from Professor Scharffs, and another 9 chapters by Dr. Do, all outlining religion and law, not just in Vietnam, but throughout Southeast Asia, dealing with some of the complexities of implementing these laws in the Vietnamese context and in other contexts throughout Southeast Asia. It's very applicable to those of you who are government officials and academics in other parts of Southeast Asia. So I highly recommend this volume to those of you who are in this area, and take one home with you. Every summer for our trainings, the past 20 years, Dr. Do began this relationship with our center in IGE in the early 2000s, and for the last 20 years we have been meeting in different cities throughout Vietnam to discuss with local government leaders the status and updates to Vietnam's law on religion and how to implement the law given the context of the area. Last month at Ho Chi Minh Academy in Hanoi, we celebrated 20 years of this collaboration with an international conference that was organized by our dear colleague from IGE, Vietnam Program Manager Hien Vu. And I want Hien to stand and give her recognition for all of the vision and the organization that she has put into these annual trainings for the last 20 years. So finally, to wrap up my introduction of Dr. Do, on a personal note, I was blessed to spend about a month with Dr. Do in Utah in the fall of 2023. He came over to our annual symposium and then stayed for about a month afterwards, and we were able to meet with leaders of our church to talk about the history of our church in Vietnam, and Dr. Do is working on a book about our church in Vietnam to help the Vietnamese people understand our faith better, and for that we are deeply grateful. But it was my personal pleasure to get to know Dr. Do during that time and to really understand what a beautiful soul he is, and the deep wells of compassion and understanding and
interest that he has in getting to know people who are different from him. And I just want to thank Dr. Do for his openness, for his vision, and for his loyalty in fostering relationships with our center and in forwarding this joint venture. Madame Thiều Quang is currently the Protestant Division Chief for the Government Committee on Religious Affairs in Vietnam. She has spent the last 20 years of her career specializing on law and religion in Vietnam. She is one of the country's foremost experts in this area. And it was, again, my honor to get to know Madame Thiều last summer during our annual law and religion training in the Central Highlands area of Vietnam. She was one of our presenters at our training, and she presented on the practical challenges of implementing Vietnam's registration law in that area. And what I was most impressed with, Madame Thiều, is that her answers to the local government officials who asked her questions about how to implement the Vietnam law in specific cases. And Madame Thieu's response in every case was basically to emphasize the need for flexibility, to develop trust with local religious leaders, to help the citizens follow the law, which can be very difficult. And she emphasized time and time again that the ultimate goal was to build trust and to help these religious citizens in their communities. And I was very impressed with her, not only great knowledge of the law in Vietnam, but also her emphasis to the local leaders on building those relationships of trust and implementing the law in a fair way. So we're deeply grateful for these two scholars and government officials who are here today with us to talk about religion and the rule of law in Vietnam. Our other two panelists are known to all of you. Professor Brett Scharffs is the current founder of the International Center for Law and Religion Studies at BYU Law School, and Professor Durham, the founding director of the center and current president of the G20 Interfaith Forum. So we're going to start with Professor Cole, then work our way down Dr. Do, Madame Thiều, and then Professor Scharffs will close us out today. If you have any need for help with the translation app as we're going along, please raise your hand and we'll make sure this student gets to you to help you. I really want to make sure everyone understands the words of our very impressive and distinguished guests today. So Professor Cole, we'll start with you. Thank you, Hannah. And it's a real privilege to be part of this panel and really to try and, in a small way, extend personal thanks and tremendous appreciation to Dr. Do Quang Hung, who's been a good friend for actually a little over 20 years and who's been really an inspiration to me and a privilege to work with. I thought I would start with just one experience. I had the opportunity, I can't remember, it was a year or two ago, of taking him to Monticello in Virginia, to Jefferson's birthplace. I don't know if I told him this, but I wanted to do that because I consider him, in effect, the Jefferson of Vietnam. Now, you have to appreciate a little bit about Jefferson. Many of you may know this story, but at one point, John F. Kennedy had, when he was President of the United States, he had all the U.S. Nobel laureates come to the White House for a dinner. And he greeted them by saying, "Never have so many brilliant minds been gathered here at once, except when Jefferson dined here alone." If you've been to Monticello and you realize some of the inventiveness and the broad character of Jefferson, you will appreciate that. Now, I'm not trying to say that Dr. Do has all of those characteristics. I'm not sure I would want to line him up with a lot of Nobel Prize winners. But what I can tell you is that he is someone who really knows the Vietnamese cultural, philosophical, historical background, and he's been in a unique position to interpret religious liberty issues in his country.
And what I can say from personal experience is realizing that this is someone who really cares about his country and his people and really wanted to find the best kind of solutions that could be found. And this is complex. Now, one of the things I think you have to understand is just the kind of complexity that he has been dealing with. When I think of the history of church-state issues, I've been teaching this for about 50 years. We've sort of settled down a little bit on the curriculum, but basically, over the years, I could just scratch the surface in 50 different ways and never repeat, because there is so much of human history that is really tied up with law and religion issues. The reality is, I remember when the wall came down in Berlin, thinking that we would see massive change, which we did for a few years in Eastern Europe. But then what I gradually realized is that there is significant change going on all the time, because the relationship of law and religion is so intimate, so closely tied to the center of culture, that it is constantly being readjusted. And it's being readjusted against the background of culture and background of the cultural understanding, the philosophies, the political realities of the time. And different issues come to the fore. You may be biased by some explosive incident in contemporary country history, or maybe longer-term trends. But there's a constant change going on. And so from the center, we in some ways started out working. I was in a unique position to work on this from a comparative law perspective, because I was the secretary of the U.S., the American Society of Comparative Law at the time. And it was good to be a secretary, because when you went to former communist country, the secretary was actually important. But one of the things we realized fairly quickly is that these changes there were ripple effects going on from the collapse of the Soviet Union and the collapse of the bipolar kind of world that we had been living in. But there's constant change going on. Now, one of the things that makes things different is this subject, the issue of law, the relationship of law and religion, goes back, well, much longer than there have been nation states. But in particular, in much of the history, the states were very small. Leave out postage officers in the United States in 1800, and the number of federal employees in the United States was probably under 100. Trump may be trying to get back to that, but I don't think he'll come close. And that's true of a lot of virtually all societies. It was true because we lived in an agrarian world. Now, when you just look at the last 100 pages or so of this book, and you will see Professor Doe starting out in society, sort of pre-modern society in Vietnam, tracing it down to the present, and so he's dealing with a number of factors. Number one, when I had worked on this, I was conscious of the two great modern revolutions, the French Revolution and the American Revolution, and these in some ways set the context for law and religion in much of the Western world. The two revolutions are different in their relationship to religion, because in France, the issue was the religion was tied to the Ancien regime, and so there was a lot of hostility between the revolutionaries and religion. So there was a kind of
it was in some ways a hostile revolution, and some of the harshest persecution of Catholics in France came in the aftermath of the French Revolution. On the other hand, in the United States, the revolution was against the king in Britain, and leave aside the Anglican Church for the moment, but most of the other churches were on the side of the revolutionaries, so that the revolution ended up being essentially religion-friendly. Now, I'm trying to describe this because you have to understand that that's part of the background that Dr. Do had to see what was going on in Vietnam. So that's sort of the deep background. But then, we, of course, in the United States had been colonies, British colonies, but we've really forgotten the experience of colonialism. But if you lived in Vietnam, part of the evolution of religion-state relations was the relationship to the colonial power, because the colonial power, among other things, here relied on the Catholic Church for a long time to help implement some of the ruling structures, or there would be constant pressure for the colonial rulers to be sympathetic to the Christian background. So this was sort of a complicating picture of what does it mean to be a secular state? Some of the colonial leaders wanted to follow French laïcité in the colonial order, but they had a more complicated religious situation to deal with. So I'm trying to paint this picture. The complexity, one is the old minimal state. Then you have the colonial overlay, which he had to sort of weave into the picture. And then you have what has happened every place, and that is the growth of the affirmative state, the growth of the welfare state, one version of which is the liberal order that was talked about yesterday, but part of it is just the increasing size of state bureaucracies, and that makes a challenge for religious organizations, for the relationship of the state. So he had to factor that in. But then you also had the dominance of the Communist Party from Chairman Ho down to really down to the present. And you also had to interpret how that version of secularism, or the secular state, had to be integrated. And then you have sort of the modern developments since 2000, really, in Vietnam, with a succession of laws. And so Dr. Do was working through all of these issues and trying to, on the one hand, see what about the secular state should be preserved, what would be good for the country, and how should it be understood. I think one of the things that we're seeing as a matter of comparative law, and that he has certainly seen, is that the notion of what a secular state means has changed. There was a time that there was just an assumption that you had to be secular and you had to consign religion to the private sphere. This was a typical French version of laïcité, and that's marks genuine progress in some sense in world history, but in our time, the real underlying problem with religious freedom is how do you make everyone feel safe? The first step is to try and make the majority feel safe, but that's not enough. The problem of religious freedom is that other people feel threatened. They feel threatened by the majority. And then you have also, and one of the things that's interesting is sort of the evolution of Marxist theory, which is not, it tends to be
fairly anti-religion in its classic forms, but there are sort of more humane versions of Marxist theory, so that had to be worked in. And then you have successive versions of the state as the state itself reforms. Right now in Vietnam, there's a major reform going on, and I don't understand the particulars, but it's basically they had 4 levels of government, and they're collapsing, so things will end up with 3. But where the intervening structures are being cut out is a little complicated. And needless to say, when you're dealing with relations of religion in the state, you have to know what that state is that you're relating to. So I'm sure he's getting ready for another round of legislation. And one of the great things has been having kind of personal kind of connections, recognizing his expertise, drawing on expertise from other parts of the world, but really being able to fine-tune it to try and work with things that will work and not work. I remember working in 2016 when one of the latest legislation was being drafted, and one of the things I remember is I did some comments on that version of the law, which he carefully read, and he would sort of say, well, here's a better idea, and they were better ideas, or here's something you've misunderstood, which I had misunderstood, but then he would find ways to really move from sort of a pure secularism model, which secularism can be an ideology that's just as dangerous and impressive and oppressive as religion could be. And he would move toward a secularity kind of model, so a secular state where secularity can be a model, a framework for accommodating different religions, and creating a space where everyone can feel protected. Now, we still have problems at the edge of extremism and so forth, but working through this complex set of filters that he's worked through, much more complicated, I think, than we would even imagine, and finding ways to recommend good recommendations, figuring out what was feasible. There were some things that he liked, but the party couldn't buy, but that sense of reality, how it fits into the overall tradition of the country. This was comparative law at its highest and law reform at its best. So thank you very much that I got to watch you in that process. Xin cảm ơn Hana và giáo sư Câu Durham. Phải nói là cũng có những điều mà các bạn đã dành cho tôi về cái phẩm hạnh ấy, thì chưa chắc tôi đã đạt được như thế đâu. Thế còn về cái điều mà sâu sắc hơn ấy, thì tôi theo dõi và thấy giáo sư Câu cũng đã nói hộ tôi rất nhiều, nói hộ chúng tôi rất nhiều về vấn đề tôn giáo pháp quyền, nhà nước thế tục ở Việt Nam. Thời gian ngắn tôi rất chỉ có 15 phút thì tôi tự nghĩ là để các bạn có thể hình dung được cái toàn cảnh ấy, cái nhà nước thế tục ở Việt Nam, trong đó đặc biệt là vấn đề thực trạng của cái vấn đề pháp quyền, thì tôi chọn ra 5 vấn đề và tôi sẽ cố gắng nói rất nhanh. Những cái nào đáng dừng lại thì tôi mới dừng lại thôi. Thì hy vọng là nó cũng không làm phiền các bạn quá 15 phút. Về vấn đề thứ nhất, về vấn đề mô hình nhà nước thế tục, thì thật ra thì trên đời này có bao nhiêu nhà nước thế tục thì có bấy nhiêu mô hình, khó học tập hoàn toàn của nhau lắm. Nhưng mà tôi rất mơ là một lúc nào đó mà riêng anh em ở Đông Nam Á đấy,
chúng ta có cái dịp ngồi với nhau để mà so sánh thì cũng rất là tốt. Mô hình nhà nước thế tục của Việt Nam bắt đầu thực sự thì chúng tôi xây dựng từ năm 1955, chậm hơn một chút so với việc mà Đảng và Nhà nước Việt Nam quyết định xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về tôn giáo. Đó là năm 1994, tức là sau cái năm 55 một số năm đấy. Tôi khái quát nó lại thì cái mô hình của chúng tôi thì nó có 3 cái đặc tính: hài hòa này, hợp tác này, đa nguyên này. Nếu các bạn hay đọc sách chính trị thì bảo tại sao nước ông mà cũng công nhận đa nguyên không, đây là đa nguyên pluralism về vấn đề các cái hệ tư tưởng tôn giáo, bất kể nó là cái gì, miễn là nó phù hợp với luật pháp thôi thì công nhận hết. Trước đây chúng tôi công nhận có 6 tôn giáo thôi, còn bây giờ thì đã trên con số 16 rồi. Nhưng câu chuyện xây dựng cái mô hình nhà nước thế tục của chúng tôi ấy, thì cái yếu tố, cái đặc điểm gọi là hợp tác là khó nhất. Hợp tác ở đây tức là đụng đến vấn đề phân ly, mà trước đây cái chế độ phân ly ấy, phải nói thực là ở các nước xã hội chủ nghĩa thì nó có một cái khác biệt là rất là tôn trọng cái phân ly về hệ ý thức tư tưởng, cho nên là chặt hơn theo công thức của Lenin ấy. Thế còn chúng tôi bây giờ thì cũng vẫn có những cái kế thừa, nhưng mà cái hợp tác này rất là cởi mở, và nhà nước cũng rất là tạo điều kiện. Bọn tôi cũng gặp rất nhiều các tôn giáo tham gia các phong trào này kia để chúng tôi cố gắng tìm kiếm các cái đại biểu của các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo để tham gia cái hệ thống chính trị của Việt Nam từ trên xuống dưới. Nhưng mà hiện nay ấy, gần nhất ấy, thì hiện nay thật ra thì vận động đấy, nhưng mà cũng mới chỉ có được 4 tôn giáo, có 6 đại biểu ở trong Quốc hội thôi. Mà chúng tôi còn mong thêm. Đấy là một khía cạnh các bạn chú ý khi các bạn có để tâm đến Việt Nam. Điều này thú vị này. Năm 2017, Viện Gallup ấy, họ có đưa ra là 3 cái mô hình mà các cái hình thái của nhà nước thế tục hay chạm phải. Một, tức là người dân thì có thể expression về tôn giáo thoải mái, nhưng nhà nước tuyệt đối là không. Nhà nước chúng tôi thì tuyệt đối đấy, không có các cái symbol của tôn giáo gì ở trong các ấy đâu, tuyệt đối. Điểm thứ hai, phần lớn dân số thì là không thừa nhận và ít thực hành tôn giáo. Tôi mở dấu ngoặc nhé. Năm 2017 tôi đang vừa nói đấy, thì người ta xếp rằng là Việt Nam là đứng thứ 6 trong 10 nước thế tục cao nhất. Trung Quốc là đứng đầu, chúng tôi là 63%. Con số này chưa chắc là chính xác đâu, vì chúng tôi chưa có điều kiện điều tra dân số học về tôn giáo. Đấy là tôi trở lại. Thì các bạn thấy không? Và tôi muốn nói rằng 3 cái điều kia đấy của Gallup ấy, hóa ra nước tôi cái gì cũng có hết. 3 cái điểm này đều có, cho nên không thể nhận nó là mô hình 1 hay là 3 cả. Thì đấy là cái điểm mà các bạn chú ý. Hiện nay ấy, trong vấn đề xây dựng cái củng cố cái nhà nước mô hình thế tục này, mà cái mô hình này thực ra là Hồ Chí Minh đã đặt những cái nền móng. Tôi nghiên cứu khá kỹ cái này để đảm bảo được cái sự lựa chọn này. Thì hiện nay chúng tôi sẽ có nhiều việc phải làm, nhưng mà nó sẽ giải ra ở trong các phần tiếp theo ấy, thì tôi sẽ nói sau. Nhưng mà tôi nói ngay với các bạn cho nó nóng hổi một chút. Việc xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là tự nó đã có một cái như đặc thù và cũng khó khăn khác so với các cái quốc gia khác.
Phải nói như vậy chứ các cái nước mà theo cái chủ nghĩa tự do ấy thì nó khác biệt đấy. Mặc dù là bây giờ đã mở cửa rất nhiều. Nhưng cái điều đáng mừng là tôi thưa với các bạn là chúng tôi xây dựng cái nhà nước pháp quyền từ 1994. Nhưng mà hiện nay thì theo cái dự án công lý thế giới ấy, cái Logistics Project ấy, thì tôi thích lắm đấy. Họ có đưa ra một cái Rules of the Index đủ 8 điều kiện. Có đầy đủ, Việt Nam chúng tôi được khai hết rất kỹ. Và đặc biệt tức là Việt Nam chúng tôi có được cái năm 2024 này ấy, là có 3 cái tiến bộ. Một, tức là chúng tôi không có mặt trong số các quốc gia mà quyền cơ bản bị giảm sút. Ok. 2, chống tham nhũng tốt. Trời ơi, mô Phật. Đúng đấy. Thứ 3 là quyền lực của chính quyền không bị suy giảm. Điều này thì dễ hiểu. Của chúng tôi bây giờ thì có cái hay nữa là chính phủ rộng mở hơn và gần dân hơn nhiều, rất là hay. 3 điều kiện này khiến chúng tôi đã tăng lên 3 bậc và hiện nay ấy, dù sao chúng tôi cũng đã được đứng thứ 81 trên 142 nước. Tôi xin nói lại, đây là tài liệu của quốc tế công nhận mới cuối 24. Điều này ít nhiều chúng tôi trong nghề đấy thì biết là nó còn khó khăn, đóng góp để cùng với nhà nước làm sao thúc đẩy cái nhà nước pháp quyền tốt hơn. Nhưng mà chí ít thì cái sự kiện này ấy, nó cũng khích lệ chúng tôi một cái gì đó. Mà tôi cũng mong các bạn quốc tế ghi nhận cho chúng tôi cái điều này. Mặc dù là lên nó có 3 bậc nhé. Bây giờ tôi nói sang cái vấn đề thứ hai, tức là vấn đề pháp lý và tôn giáo. Trong đó đặc biệt ý, thì chúng tôi có 2 việc làm. Thứ nhất là chúng tôi phải xây dựng một cái chính sách công, public policy. Nước tôi tiếng thế chứ chính sách công nó cũng chưa hoàn chỉnh. Nhưng việc thứ hai thì vô cùng khó, tức là xây dựng về luật pháp tôn giáo. Phải nói rằng nếu mà trong cái quan hệ cá nhân thôi thì ban nãy giáo sư Câu có nói rồi. Giáo sư Câu Bishop đối với tôi, nếu không có 2 bạn nghề như thế này mà tôi không học hỏi được họ thì chắc tôi cũng không có được một chút gì đóng góp mấy đâu. Đội ngũ của chúng tôi thì cũng mỏng. Về chuyên môn ấy, xây dựng giúp cho quốc hội nó cũng khó. Thưa các bạn là ở nước chúng tôi thì nó có cái cách làm luật hơi khác các bạn lắm. Tức là việc làm luật ấy, thì lại vẫn phải giao cho các bản sơ thảo ấy, cho các cơ quan chuyên môn. Còn quốc hội của chúng tôi mà chúng tôi phải có trách nhiệm tư vấn đây này, chỉ làm nhiệm vụ thẩm định thôi. Và quyết định cuối cùng đương nhiên rồi, phải giơ tay rồi. Đó, thì các bạn chú ý cho cái đặc điểm đó. Cũng là một cái khó khăn chứ không dễ. Mà nó cũng là đặc thù lịch sử của đất nước chúng tôi và cái mô hình của quốc hội thì đang là như vậy. Nhưng tôi cũng xin thưa với các bạn, phải nói ngay trong việc xây dựng cái pháp lý, hệ thống pháp lý đấy, thì tôi cảm thấy Việt Nam chúng tôi cũng có ý thức lắm. Tôi rất nhớ 4 cái nguyên tắc của nhà nước pháp quyền ấy. Trách nhiệm này, tính trách nhiệm này, tính đúng đắn của luật pháp này, chính phủ phải cởi mở này, tôi vừa nói rồi. Và cái cuối cùng tức là cái người dân phải làm thế nào được tiếp cận cái chính sách này để mà thực thi. Những năm trước còn khó khăn lắm các bạn, bây giờ bắt đầu khá hơn nhiều. Cho nên tôi mới nói là phải có cái chính sách công mà, phải có cái public policy mà chúng tôi khiêm tốn mà nói thì phải phấn đấu nữa. Nhưng nhìn chung với các bạn thì tôi thấy là có một cái điều về phía nhà nước chúng tôi đã có ý thức trong mấy năm gần đây và luôn luôn cũng dặn cho cả chúng tôi ấy. Điểm thứ nhất, nếu như xây dựng nhà nước pháp quyền về mặt pháp lý, mình chỉ làm xong cái hệ thống luật pháp thôi, chưa ổn một tí nào cả. Trời ơi, cuộc sống nó phức tạp hơn rất nhiều. Tức là luật pháp thì chẳng bao giờ có thể quy định được hết đâu. Chỉ riêng cái chuyện không gian công cộng ở Việt Nam hiện nay ấy, các tổ chức tôn giáo được treo cờ như thế nào, bàn luận mãi rồi chưa hề có tiếng nói quyết định đâu. Tiến sĩ Hương, đây là đồng nghiệp của tôi đây, chắc là người quản lý cái này, chắc tí có vấn đề gì nói thêm. Rất là khó chứ không dễ. Điều thứ hai, tức là khi đã có một cái mô hình của nhà nước thế tục mà phù hợp với lại cái nhà nước pháp quyền ấy,
thì nó cũng còn rất là nhiều cái khó khăn, bởi vì thường cái nhà nước thế tục mà nó nghiêng về cái chủ nghĩa thế tục nó đậm ấy, thì có rất nhiều cái xung đột nó lại xảy ra. Câu đã tổng kết đâu hình như 8 hay là 9 hình thức của quốc tế này ấy. Tôi cũng có học và vận dụng thì tôi thấy đúng thế. Chừng ở đất nước chúng tôi cũng như vậy. Thì đấy là vấn đề thứ hai. Còn vấn đề thứ ba ấy, và vấn đề thứ ba ấy, vâng, tôi nhớ 3 phút tôi sẽ cố gắng. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề gì? Tôi rất là thích cái quan điểm của Moonby nói năm 63. Ông ấy nói rằng một cái xã hội thế tục ấy muốn tốt đẹp thì trong câu chuyện giải quyết cái vấn đề tôn giáo ấy, thì xã hội thế tục nó phải làm cách nào đó có cái sự thừa nhận thực sự gọi là tính xã hội của tôn giáo. Tôi đã gạch chân cái câu này bé bét ra về, tôi thấy đúng vô cùng. Hiện nay chúng tôi đang cố làm đấy để mà nghiêng về tính thế tục ấy. Nhưng cái sự nghiệp này thưa mấy các bạn là mới bắt đầu không được mấy đâu. Chưa biết cái tính thế tục của tôn giáo nó là cái gì, đây là thế gì đâu. Hôm qua ngồi mấy các bạn sinh viên có người hỏi tôi là thế thì ở Việt Nam thì bây giờ là làm thế nào để lôi cuốn cái quyền tự do tôn giáo, cái tự do tôn giáo vân vân. Thì tôi nói rằng quyền tự do tôn giáo, pháp quyền phải công nhận là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của chúng tôi chắc chắn là có những bước tiến bộ rất là lớn. Nhưng đi sâu vào người dân thì chả ai cấm đâu. Nhưng rất là giờ không bao giờ muốn bộc lộ rằng tôi là người tôn giáo, tôi là thế kia này kia, không. Vào trong lớp có hỏi im phăng phắc, không ai nhận hết. Nhưng mà sự thật là trong ấy có ngồi đấy. Bây giờ tôi sang cái vấn đề thứ tư. Thật nhanh độ 30 giây để tôi còn nói vấn đề thứ 5 xem. Việt Nam chúng tôi từ khi mở cửa các bạn, thật ra là cái làn gió mới nó làm cho đời sống tinh thần, tâm linh, tôn giáo nó thông thoáng mát mẻ lắm. Trước đây chủ nghĩa xã hội ấy, nó có một cái đặc tính, tức là nó quy định cái quyền tâm linh tôn giáo này rất là chặt. Tôi gọi là cái cóc xê, xin lỗi các bạn phụ nữ, cái cóc xê nó chặt lắm. Nhưng bây giờ thoải mái vô cùng. Đa nguyên tôn giáo ở Việt Nam cũng có, lạ lắm, thờ phụng rất nhiều đối tượng. Đặc biệt là hệ thống tín ngưỡng tôn giáo của chúng tôi là từ 3 bộ phận. Không có thì giờ các bạn xem trên slide nhé. Bây giờ là 4 bộ phận. Riêng cái bộ phận gọi là New Religion ấy, ở chúng tôi bây giờ gần 100 nhóm. Thờ phụng từ Chủ tịch Hồ Chí Minh 14 nhóm. Mà cũng chưa biết nhà nước là có thể nào. Và đây nó là một cái thách đố. Nếu mà công nhận họ đấy, cực kỳ là khó, là bởi vì nếu căn cứ vào luật 16 ấy, thì không thể được. Đó là cái thứ tư rất là thú vị. Thầy cứ nói thêm ạ. Xin thầy cứ nói thêm thời gian. Em nữa. Bạn này cho tôi 3 phút được nữa không? Cho nhiều hơn ạ. Tôi nói thêm một chút nhé. Đất nước chúng tôi thì trước hôm vào đây tôi được tham gia chủ trì ở Bảo tàng Hồ Chí Minh, hội nghị lớn lắm. Bây giờ chúng ta phải làm cách nào để có được một cái cơ sở pháp lý này, hình thức tu tập cho nó tốt này, thờ Hồ Chí Minh đấy, cái quyền de Giang Xét thì bây giờ là ở Hồ Chí Minh là trường hợp đặc biệt. Chúng tôi bàn suốt cả một buổi sáng đấy. Bà con thờ phụng thì họ có cái tập thể cũng lớn lắm, hơn gần 400 người. Nhưng chúng tôi cũng rút ra được một số điểm để rồi tới đây ấy, có thể đề trịnh lên bộ bây giờ gọi là bộ dân tộc và tôn giáo rồi. Mà bà Hương này, tiến sĩ Hương này là một cái thành viên ở trong bộ này đây. Dạ. Thế thì tôi hy vọng là cái sự thay đổi mà tôi từ chuyên môn tôi gọi là tái cấu hình đời sống tôn giáo, reconfiguration của cái đời sống tôn giáo là một thách đố rất thú vị nhưng mà rất khó. Bây giờ cái cuối cùng còn 1 phút ấy, tức là làm cách nào đây để mà chúng ta giảm bớt cái sự rắn của lý thuyết đi.
của chủ nghĩa thế tục đi, mà để có thể nó chuyển qua một xã hội ra thế tục như ban nãy tôi đã nói, mong muốn để giải quyết có một không gian tôn giáo, một cái tính xã hội của tôn giáo nó thoải mái, nó bình đẳng, tức là nghiêng về tính thế tục đấy. Thì tôi thấy ở Việt Nam hiện nay có được một cái cơ sở đầu tiên. Thứ nhất ấy, Đảng Nhà nước của chúng tôi ấy, lần đầu tiên ấy, là chúng tôi bắt đầu từ năm 90 thừa nhận rằng văn hóa tôn giáo ấy, chúng tôi thì không nói nó là bản chất của cái Quyên Tüa chung đâu, không, nhưng mà chúng tôi nói là nó rất quan trọng. Một ý thứ hai, lối sống này, đạo đức ấy này của bà con có tôn giáo đấy, là nó có phù hợp với chế độ mới lâu dài, tức là xã hội chủ nghĩa lâu dài. Ok, cái đó tốt quá đấy chứ. Tôi còn muốn nói thêm với các quý vị quản lý tôi ấy, nên nhớ rằng các tôn giáo người ta có cái tính tự quản đạo đức mà người thế tục không chắc có được đâu. Vâng, 30 giây nữa chăng? Một câu này hay nhé. Người Việt Nam chúng tôi ấy, có cái câu là khỏe thì nằm dọc, nhọc thì nằm ngang. Có nghĩa là cái tính kỷ luật ấy, giao thông chúng tôi đi ngoài đường ấy, nhất là miền Bắc chúng tôi chưa tốt lắm đâu, cho nên nó bị ngay cái này đó. Và điểm cuối cùng nữa là giống như các bạn ở Malaysia hay là Indonesia sáng nay có nói, hóa ra chúng tôi gặp nhau, tức là chúng tôi cũng đã bắt đầu thừa nhận rồi, 5 năm rồi, 4 năm rồi. Tôn giáo là một nguồn lực xã hội. Bảo nó trở thành một cái cơ sở kinh tế thì chưa được, nhưng nguồn lực xã hội thì công nhận rồi, càng ngày càng rộng. Và với những cái tiền đề tốt như thế này đó, thì tôi có hy vọng là dù tôi tuổi cũng đã khá rồi, khá lắm rồi, nhưng mà tôi sẽ được chứng kiến một ngày mà cộng đồng các tôn giáo của chúng tôi hiện nay là 27 triệu nhé, họ có thể thực sự trở thành cái đấy. Và như vậy chính phủ đã làm được cái việc là cho họ một cái chỗ đứng trong xã hội, không những có vị trí công dân, tất nhiên rồi, mà còn có thêm được cái vị trí công dân đặc biệt, tức là những người có đời sống tâm linh mà tín ngưỡng tôn giáo riêng, và họ có thể hài hòa với những anh em phi tôn giáo, thậm chí là anh em vô thần còn lại không nhiều lắm đâu trong đất nước chúng tôi. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Trước hết cho tôi gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức và tới tất cả các học giả ở đây, cũng như người thầy của mình là giáo sư Đỗ Quang Hưng, đã cho tôi có cơ hội ở đây để chia sẻ một phần kinh nghiệm của mình từ công tác của mình trong cái đời sống đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Về phần chính sách thì giáo sư Đỗ Quang Hưng là bậc thầy và đã nói rồi. Tôi chỉ như là cái phần minh họa cho chính sách mà thầy Đỗ Quang Hưng đã nói. Cho nên tôi chia sẻ ở đây với các bạn những cái câu chuyện thực tế trong thực hiện chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam. Những câu chuyện này tôi đã được cùng với cô Vũ Hiên đã có chứng kiến từ thực tiễn, từ quá trình hợp tác trong công tác tin lành rất nhiều năm trước đây, hơn 20 năm. Và cô Hana cũng đã nghe trong các cái hội nghị mà cô Hana cũng đã tới Việt Nam để hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện các cái hội nghị về tập huấn cho cán bộ làm công tác tôn giáo. Xin được mang tới hội thảo để chia sẻ với các bạn, để chúng ta cùng với nhau một cái nhận thức rằng đảm bảo tự do tôn giáo sẽ mang tới cái sự đa dạng trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng cái sự đa dạng đó nó cũng mang đến cho chúng ta những cái thách thức mà mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm để hóa giải những cái thách thức đó, để mang đến cái sự tự do hơn nữa cho đời sống đức tin của mỗi con người và góp phần xây dựng cái nhân phẩm giá của con người để xã hội ngày một tiến bộ hơn. Như các bạn biết, ở Việt Nam thì các cái tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam là hòa bình sống xen kẽ trong cộng đồng. Nhưng vì sống cùng trên một địa bàn cho nên phải cùng nhau làm những cái việc cộng đồng.
Nhưng không phải việc cộng đồng nào cũng có thể dễ dàng nhận được cái sự hợp tác của các cộng đồng tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đó chính là vấn đề mà giáo sư Đỗ Hương nói là cái hòa hợp và cái hợp tác ấy không dễ. Tôi lấy ví dụ là khi xây dựng cộng đồng làng xã thì nó có câu chuyện là gì, phải tu bổ các cái cơ sở tín ngưỡng trong làng xã. Và ở đó thì sẽ có một cái thành hoàng làng, thưa thầy. Và khi thành hoàng làng thì nó có từ trước cả các tôn giáo vào. Thế thì bây giờ cùng xây dựng thành hoàng làng thì mỗi thành phần trong làng đấy đều phải có đóng góp. Nhưng người theo Tin Lành hay Công giáo sẽ say no. Không thể nào mà bảo chúng tôi đóng góp xây dựng cái thành hoàng làng được. Cái đó nó trái với đức tin. Thì những người còn lại ở cộng đồng tín ngưỡng khác thì người ta bảo ô như thế là cộng đồng Tin Lành hay Công giáo là không hòa hợp, không có ý thức, không có đoàn kết xây dựng cộng đồng. Và như thế lập tức xung đột diễn ra. Hoặc ở một trường hợp tương tự khác, như những người nhân chứng Giê-hô-va, họ cũng sẽ say no trong cái phong trào gì? Vận động hiến máu nhân đạo. Chắc chắn người nhân chứng Giê-hô-va sẽ không tham gia cái việc đó. Nhưng cái truyền thống lá lành đùm lá rách ở Việt Nam, tương thân tương ái của Việt Nam, trong đó có cái việc là hiến máu nhân đạo, cứu người, thì chúng tôi lại làm một cái hoạt động rất là phổ biến. Nhưng người theo nhân chứng Giê-hô-va thì lại vô cùng khó khăn. Thì điều đó cũng xảy ra cái xung đột. Hoặc là người theo đạo Tin Lành thì cảm thấy rất là khó khăn, đặc biệt trong vùng đồng bào Mông. Họ sẽ nói là ôi tôi sẽ không đến nhà những người Mông mà không thờ Chúa đâu. Ở đấy thờ quá nhiều con ma, mà lại còn ăn đồ cúng nữa, lại còn uống rượu nữa. Chúng tôi đến đấy là không hợp và chúng tôi không đến. Mà đã không đến thì ghi việc của cộng đồng mình, có người mất, có người chết đấy, hoặc có cái cúng cơm mới cũng không tới. Thế thì bộ phận mà không theo Tin Lành người ta nói ồ người theo Tin Lành là bây giờ khác rồi, không có đoàn kết, không có giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc. Khi gia đình trong làng xã có cái việc đau buồn cũng không đến chia sẻ. Thế là mâu thuẫn nó diễn ra từng cái việc rất là nhỏ. Cũng có ý kiến cho rằng là cái việc đó thì cứ tự cho điều chỉnh. Nhưng không phải lúc nào cũng tự điều chỉnh được. Chúng tôi cũng luôn luôn dặn lòng với mình và cũng đào tạo cho cán bộ biết rằng là gì. Như giáo sư Đỗ Quang Hưng đã nói là các tôn giáo có cái khả năng về tự điều chỉnh về đạo đức. Chúng tôi cũng tin điều đó. Nhưng tự do tín ngưỡng tôn giáo, mặc dù chúng tôi khẳng định một cách chắc chắn rằng là về phương diện Đảng và Nhà nước Việt Nam nhận thức rất rõ đó là tự do tôn giáo, nó là quyền của con người và không do nhà nước ban phát. Chúng tôi hiểu rất rõ điều đó. Nhưng không thể thiếu cái vai trò đảm bảo của nhà nước được. Ví dụ như trong những câu chuyện tương tự ở trên, nếu như không có một cái sự quan sát, kịp thời điều chỉnh, đứng ra giống như làm quan tòa đó, thì để cho các cộng đồng hiểu nhau hơn và không để cho những cái mâu thuẫn nó rất nhỏ như thế trong đời sống nó bùng phát, nó thành gì? Hận thù, thành xung đột, thành bài xích lẫn nhau, thì cái đó là dẫn đến mất đoàn kết, mất an ninh. Và mọi người cũng không hiểu tôn giáo của nhau khi dựng lên bức tường với nhau như thế. Chỉ vì không thắp hương với lại thắp hương mà mọi người không qua với nhau thì không đáng. Tôi đã thấy một mục sư rất là đáng kính khi tham dự một cái lễ tang của bên Công giáo. Thì bên Công giáo vào Việt Nam năm 1533. Sau 300 năm sau thì Công giáo ở Việt Nam đồng ý cho người theo Công giáo là gì? Sẽ lập lại bàn thờ. Và như thế sẽ có cái động tác là thắp cây que hương. Nhưng người theo Tin Lành thì cái điều này nói là không, cô Hương ơi, chúng tôi không thỏa hiệp nha. Thế nhưng và viếng đám tang, bên tôn giáo bạn làm trưởng đoàn, một vị mục sư đã đón lấy cái que nhang mà phía bên Công giáo họ đưa tới. Thế thì trong trường hợp đó ông không thể nào mà lại bất lịch sự theo cái cách là ông không đón nhận nó. Ông không thể từ chối nó được trong cái bối cảnh như thế. Và ông đã đón nhận, ông cắm lễ tang. Nhưng sau đó ngay cộng đồng Tin Lành đã lê đán ông dùng cách dữ dội.
Và ông cũng hiểu được rằng mình đã đặt mình vào thế khó, và ông cũng chủ động là đóng cửa để ăn năn. Để đóng cửa ăn năn. Hay là như bây giờ tôi lại nhận được phản ánh ở phía các tôn giáo khác, người ta nói là gì? Ngày lễ Giáng sinh, phục sinh của Tin lành, của Công giáo chúng tôi vẫn đến, vẫn chúc mừng tôn giáo bạn. Thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy một động tác tương tự ở bên đó với chúng tôi trong những cái ngày chính lễ của chúng tôi. Cho nên năm nay tôi không đi nữa đâu cô Hương ạ. Bởi vì cộng đồng của tôi cũng nói rằng là tại sao chỉ có mình đến với họ mà họ không có đến với mình. Đó, thì hôm trước là anh Robert có nói là khó nói nhất là nói với người phía nhà mình, thay đổi cái nhận thức về phía mình. Thì chính trong các cộng đồng tôn giáo cũng là khắt khe với nhau lắm. Khắt khe với nhau lắm. Và chỉ cần thấy là đồng đạo bạn hữu của mình mà lại sang bên tôn giáo khác là xem ra lại sẽ có ý là phê bình rồi. Vẫn còn cái việc đó. Thì đó là những cái việc mà chúng tôi muốn chia sẻ rằng là trong công tác tổ chức thực hiện pháp luật chúng tôi thường xuyên gặp. Và cái này thì không phải là nó đến từ một phía đâu, nó đến từ tất cả các bên. Chúng tôi cũng chưa có một cái thống kê, một cái cụ thể, nhưng chúng tôi nhận thức đầy đủ được rằng là những cái xung đột đó nó hoàn toàn có thể đến từ chính sách pháp luật. Có. Thực hiện pháp luật là nhiều nhất, nhưng đến cả về nhận thức của người theo và không theo tôn giáo nữa. Dư luận xã hội cũng có phần khiến cho tâm lý đám đông nó cũng nổi lên rất là lớn. Gần đây chúng tôi ở Việt Nam có cái trường hợp Lê Anh Tú, hành giả Lê Anh Tú. Các cái TikToker họ cũng đến và họ làm cho cái vấn đề nó trở nên phức tạp hơn. Mặc dù đó chỉ là đời sống thực hành của một cá nhân. Một cá nhân và rất là cần được tôn trọng cái sự thực hành riêng tư đó. Nhưng mà Facebook, mạng xã hội đã làm cho nó ầm ĩ lên, nó trở thành một hiện tượng. Thì trong trường hợp này cũng cần nhà nước vào, vai trò của nhà nước vào. Tôi khẳng định lại là gì? Tự do tôn giáo là quyền của con người, không do nhà nước ban phát, nhưng không thể thiếu vai trò đảm bảo của nhà nước. Để gì các mâu thuẫn, các xung đột nhỏ nhặt của đời sống hàng ngày khó có thể va chạm ra đa dạng như thế, nó trở nên thù hận, trở nên mâu thuẫn giữa cộng đồng tôn giáo và dân tộc tôn giáo. Nếu các bạn có dịp đến Việt Nam, các bạn có thể đến liên hệ với tôi, đến với Ban Tôn giáo Chính phủ, để các bạn có thể trực tiếp được trải nghiệm về đời sống tự do tín ngưỡng tôn giáo của chúng tôi như thế nào. Và các bạn cũng hiểu được cái bộ máy nhà nước thế tục của Việt Nam nó không phải là bộ máy chỉ có kiểm soát, chỉ có quản lý, chỉ có cai trị. Công việc hàng ngày của chúng tôi đó là lắng nghe. Và Đảng chúng tôi đã có cái quy định đó là gì? Đã là cán bộ, là đảng viên thì phải đến với các tôn giáo, tăng cường gặp gỡ đối thoại để nâng cao hiểu biết, chia sẻ và thấu hiểu. Và trách nhiệm của chúng tôi là mang luật pháp đến, hướng dẫn cho các tôn giáo thực hiện, làm sao là đúng được với chính tôn giáo của họ, chứ không phải làm họ phải là thay đổi tôn giáo của mình để phù hợp với pháp luật. Trong trường hợp này là pháp luật sẽ tạo ra cái hành lang, nhưng cái hành lang đó đủ cho tất cả các tôn giáo, dù lớn, dù bé, dù khác nhau, dù thờ nhất thần hay đa thần hay tín ngưỡng, thì đều có thể được thực hành cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của chính mình. Thì đó là cái chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Rất là trân trọng cảm ơn ban tổ chức, các học giả đã lắng nghe một vài cái chia sẻ nhỏ của tôi như thế, bởi vì ở đây đã có một bậc thầy rất lớn về chính sách rồi. Xin trân trọng cảm ơn. It's hard for me to exaggerate how much I've been looking forward to this moment, this panel. Today we finally, formally launch this really remarkable book, Religion and the Rule of Law in Vietnam and Southeast Asia.
This is a really remarkable milestone that reflects more than 20 years of partnership and work, and it is a monumental achievement of our friend and partner, Dr. Do Quang. And it is my honor to thank him and to honor him for the persistence and the effort that it has taken to work in sustained and just ongoing and just effort over many years to work towards serving his country, to promote religion and the rule of law. And for Professor Durham, and for me, and for Hien Vu, and for our partners at the Institute for Global Engagement, to walk alongside Dr. Do, for our partners at the Ho Chi Minh Academy of Politics and Law, for our partners at the Committee of Religious Affairs in Vietnam, for our partners at Vietnam National University, to work in a sustained way in such a meaningful project has been one of the great privileges of our lives. And to have it now manifest in such a concrete and significant output is really remarkable. And it is it's a landmark achievement. Now, for every good camper, you know that the first rule of being a responsible camper is to leave no trace. Whatever you carry up the mountain, you should carry back down the mountain. But for academics, we have the opposite rule. If you are going to be an academic, you should leave a trace. And Dr. Do has left a trace. He has not only left this book, but he's left a 4-volume monumental work in Vietnamese of his writings on religion and the rule of law. And when Cole calls him the founding father of religion and the rule of law in Vietnam, it is actually no exaggeration. He is the founding father of religion and the rule of law in Vietnam. And it is because of sustained, ongoing, dedicated work over a period of more than 20 years. And as Professor Durham said, we were just in Hanoi in March at a significant conference that was held at the Ho Chi Minh Academy of Politics and Law, commemorating 20 years of partnership. And that's significant. There are a lot of good projects, academic projects and partnerships that don't last 20 years. A lot of good work happens that doesn't sustain for that period of time. And the progress that's happened in Vietnam over those 20 years is nothing short of stunning. I remember the very first conference that I went to in Vietnam, having a conversation with a government official who said, "Why are you so critical of Vietnam? After all, China has 5 registered churches, and Vietnam has 6. We're doing better than China." And today, 20 years later,
China has 5 registered churches. And there is virtually no prospect of progress being made in China. In fact, if we were to be honest, we would say that things are much worse for religious pluralism, religious freedom, religious tolerance, for religious communities in China than they were 20 years ago. And today, I think, did you say 60, Professor Do? Registered religious groups in Vietnam? It changes every time we hear the number because it's a dynamic and growing number. And it's a complex number because there are different stages of recognition and registration. There are recognitions that take place in municipalities such as Ho Chi Minh City and Hanoi. There are opportunities for registrations which grow and develop as religious groups grow and develop. And it's a living and changing and dynamic system which is designed to facilitate and help religious communities. And it is designed to not control religious groups, but it's designed to facilitate religious life. And it's a remarkable change. And honestly, I believe the U.S. State Department and the U.S. Commission on Religious Freedom has been a little slow to understand the changes that have happened. And I think this is for several reasons. I think there's a gap between what happens at the local level and what happens at the central government level. I think there are still mistakes that are sometimes made at the local level. I think there are genuine tensions that happen between religious groups, which you were just explaining to us. And those sometimes get exaggerated, and one side of the story is heard, and maybe the other side of the story is not. And I think another thing that I've really come to appreciate that I didn't always is that there are deep conflicts that are rooted in ethnicity and history that are often characterized as religious disputes, where religion is a dimension of the conflicts and grievance, but it is not necessarily the primary feature of the conflicts and grievances. And so sometimes those get described as religious conflicts, but they're actually much more complex and multifaceted. And so it's easy for outsiders to misunderstand them. Now, the partnerships that we have had in Vietnam began with a series of conferences that were held with the Vietnamese Academy of Social Sciences. They then transitioned into a series of certificate training programs on religion and the rule of law that were designed to teach in an academic way law and religion from a comparative and international law perspective. And Professor Do Quang Hung translated the case book that Cole and I had written to teach law and religion globally into Vietnamese. And then that program transitioned into a even more remarkable opportunity to train
government and party officials who are responsible for the administration of religious affairs around the country through the Ho Chi Minh Academy of Politics and Law. And this has been, for us at the International Center for Law and Religion Studies, a remarkable opportunity. I grew up as a little boy in the United States in the 1970s, watching Walter Cronkite on the evening news, talking about Ho Chi Minh and the Viet Cong, and frankly being scared to death of the Vietnamese people. And to be participating in an academic program under the statue of Ho Chi Minh, and to be participating in an academic program to help train party officials, government officials, to interpret the laws and the regulations of an imperfect law, but in ways that try to help officials apply that law in a way that is sensitive to the religious communities that they are serving, has been really one of the great miraculous experiences of my life. And let me just tell you one story that happened about 2 years ago. I think you were there. And there was a presentation being made by one of the Vietnamese scholars, and they were showing the religious demographic data about religion in Vietnam. And I've seen this data 20 times, and it was explaining that about 20% of Vietnamese population is religious in some way, and about 80% is secular. And one of the Vietnamese participants raised their hands and they said, "Why are we still showing this data? We all know that almost everyone in Vietnam is religious. We all have shrines in our home and we pray. We pray for health, we pray for success on our exams, we pray to our ancestors, we go to religious festivals. Why are we still repeating this inaccurate statistic?" And I was stunned. And there was a silence that fell across the room. And then everyone started talking in Vietnamese. The interpretation stopped. And for about 5 minutes, it was a while, there was just chatter everywhere around the room. And then the interpretation began again, and it said, "Yes, it's true. These statistics are out of date, and we ought to be more realistic in the way we discuss religion in Vietnam." And Hien, you can tell me if this is true, but every time in every event that we've seen in Vietnam since, there's a different way that we have heard religious demography in Vietnam discussed. And it's now a different way of discussing it, where the official statistics are given, and then there's a further discussion that these statistics are probably out of date and that the actual religious character of Vietnam is much more complex, and the actual character of religious life in Vietnam is not fully captured by the data. And what this illustrated to me is that there is a really serious and honest and admirable conversation taking place in Vietnam that I have come to really respect and admire. That is something that I have felt really honored and privileged to be watching and
in some small way, participating in as a foreign scholar and as a scholar of law and religion from the United States. And so I'm really happy that together with all of you here today, we are able to honor Do Quang Hung, Professor Do, for the remarkable achievement of the completion of this book, and that we are able to give to each of you who are here today a copy of this book. It's heavy and big. You may all not want to take one home with you, but for those of you who would like one, you're welcome to take one as a gift from us. We carried these in our suitcases, 20 each. Hannah brought 20 home from Hanoi. I brought 20 home from Hanoi. Hien brought 20 home from Hanoi. Dr. Do brought more. Everyone from Vietnam who came here today brought more in their suitcases. And we did this because we wanted to share this with you, and we wanted to honor Dr. Do today. Dr. Do, congratulations on this very significant achievement. Cho xin phép tôi được nói thêm một chút về cái quyển sách này, được giải thưởng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, là của Đảng Việt Nam ạ. Được giải thưởng cấp nhà nước ấy ạ. Dạ, tôi muốn nói thêm một chút. Xin mời thầy. So I have a little story to share about that, actually. So Professor Scharffs came home from the event that honored this book in Hanoi at the end of last year. And it was the 10th National External Information Service Awards in Hanoi. And we had a staff meeting, and Professor Scharffs told us about this amazing event that had honored this book in Hanoi at the end of last year. And he said it kind of was like the Golden Globes. And we all sort of found it very exciting that professors in law and religious studies were treated like rock stars at this Golden Globes event in Hanoi last year. So we have rock stars at this table for you today, and we're very excited to share this book with you. So we're going to close this panel now and invite all of you to go to the back of the room and to accept your copy of this wonderful treatise, and then invite you to join us for lunch. But we're going to do a prayer on the food before we leave, so that we can bless the food and then enjoy our lunch together. So who is it that's giving the prayer? One of our students was supposed to assign this today. Do we have a person assigned? Valerie? Thank you all very much. Could you join me in giving a final round of applause for our wonderful panelists?